Hello guys, welcome back to new video. So today we have checked into Taj Vivanta in Aurangabad and we want to start with the room tour. So we'll give the room tour first and show you the other things in the hotel tomorrow morning as we had checked in at the night. So that's the TV, the work table and everything is there. By the way, this is a swimming pool facing room. And there is a balcony as well. Now I cannot show you anything, so I'll show you in the morning. Now let's see the bathroom. That's a good size bathroom. It's a big mirror there. With some basic amenities. And of course the shower. బాల్కనీలో రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఇక్కడ చైర్స్ కూడా ఇచ్చారు. మార్నింగ్ టైం వల్లే ఉంటుంది కదా. సో ఇదండి నేను రాత్రి చెప్పినట్టు పూల్ వ్యూ బాల్కనీ. కొంచెం తిప్పి చూపిస్తాను. ఇదిగోండి హోటల్ ఎంట్రన్స్. సో అది విమాంతా తాజ్. ఎగ్జాక్ట్ తాజ్ లాగా ఉంది కదా, తాజ్ రిప్లికా. ఎందుకంటే ఔరంగాబాద్లో మినీ తాజ్ ఉంది, అందుకే సేమ్ దాంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి కట్టారు ఈ హోటల్ కూడా. సో ఇది విమాంతా తాజ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వ్యూ ఔరంగాబాద్. సో ఇప్పుడే బయలుదేరాము స్విమ్మింగ్ పూల్కి. చూస్తున్నారు కారిడార్స్ ఎలా ఉన్నాయో, కొంచెం తాజ్ మహల్ ఇన్స్పైర్డ్ అని అనుకోవచ్చు మీరు. కాలమ్స్ చూడండి. యాక్చువల్గా దీంట్లో టోటల్గా 40 రూమ్స్ ఉన్నాయంట ఇంతకుముందు. ఇంకా 20 ప్రీమియం రూమ్స్ యాడ్ చేశారు. సో మేము ఉన్నది 319 రూమ్, 311 నుంచి ప్రీమియం రూమ్స్. సో స్విమ్మింగ్ పూల్ వ్యూ ఇంకా వేరే టైప్ రూమ్స్ ఉంటాయి, అవి నేను పెడతాను మీకు అక్కడ వీడియోలో. అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో పూల్. రెస్టారెంట్ కూడా అక్కడే ఉంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడే సెన్స్ చేస్తున్నాను కదా. ఈ రెస్టారెంట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే మేము అక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ వచ్చేసాము స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏరియాకి. అదిగోండి పూల్, గుడ్ సైజ్ పూల్. పొద్దునే వచ్చేసాం కాబట్టి ఎవరు లేరు, 7 అయింది ఇప్పుడు. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మీకు హోటల్ది చూపిస్తాను చూడండి వ్యూ. మావాడు హ్యామక్ మీద ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ఇంకోటి కూడా వస్తాడు కాసేపట్లో. వీల్ ఆల్సో జాయిన్. సో దేర్ ఈజ్ అయాన్. హాయ్ అయాన్. చిన్న సైజ్ గార్డెన్ ఉంది పూల్ దగ్గర, స్మాల్ గార్డెన్. అండ్ దట్ ఈస్ ద వే ఫర్ ద చేంజింగ్ రూమ్స్. సో ఈవెన్ తాజ్ thought that I'm missing forest, so they put forest theme as well here. It's roaming around until we get into the pool. చాలా యాక్చువల్గా ఏరియా చాలా పెద్దది, వివాంతా ఔరంగాబాద్ది. హ్యూజ్ హోటల్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ 5-star hotel in Aurangabad. Back to the pool. So now it's a breakfast time at the Latitude restaurant. That's a restaurant. సో ఈరోజు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చాము ఇక్కడ. రేంజ్ అయితే సూపర్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇది కూడా హాస్పిటాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఫుడ్ ఆప్షన్స్లో సౌత్ ఇండియన్ ఉంది, కాంటినెంటల్ ఉంది, మహారాష్ట్రన్ ఫుడ్ కూడా ఉంది, లైక్ పోహా, మిసల్ పావ్. మ్యాక్సిమం సౌత్ ఇండియన్ ఆప్షన్సే ఉన్నాయి. దే లాట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ ఆప్షన్స్ లైక్ ఇడ్లీ, వడ, దోశ, ఉత్తప్పం. రియల్లీ నైస్ బ్రేక్ఫాస్ట్. Okay, let's say bye to everyone. Bye.